Okay, we'll see neoplasms of pancreas. At least minimum two questions expected on this topic. Okay, cystic neoplasm, one question might come, and in adenocarcinoma, one question might come. Okay, this is recent trending topic. So almost every line is important only in this chapter. Okay, then so first cystic neoplasm of pancreas. So most common is adenocarcinoma, we know. Second most common cancer is your uh, cystic neoplasms of the pancreas. So it is classified into serous, mucinous, and the intraductal papillary mucinous neoplasm. And in cystic neoplasm, I've written here, so they haven't given in subsystem, but there are three types in it. One is poly and oligocystic, another one is serous SCN associated with the VHL syndrome, von Hippel-Lindau syndrome. In this one, MCQ might be asked which pattern is which of these type is not associated with the central scar. So it is oligotype. This oligotype is not associated with the central scar. So coming to SCN prediction for the head of the pancreas, it occurs in the patients with the higher median age. Simply they have given, they didn't give about the decades. It's simply higher age group patients, and patients commonly present with a vague abdominal pain. So most common presentation will be your vague abdominal pain. So coming to the gross picture, SCN will look like a large, well circumscribed mass. This might be a true or false statement. Okay, it is a large, well circumscribed mass. We should not get carried away with this other things, sunburst kind of appearance, which is seen. Central calcification with radiating septa giving the sunburst appearance is a radiological sign. It is only a radiological sign, whereas grossly it will be a well circumscribed mass. So the sunburst appearance is seen only in 10 to 20% of the patients. So it is an MCQ, very important incidence. Okay, then microscopically it will come have multiloculated glycan-rich small cyst. That is a less important point. So with the advent of EUS, these features can now be better delineated. So compared to CT, endoscopic ultrasound delineates these features better. So that is a true or false statement. So recently, differential cyst fluid protein expression was observed between the SCN and IPMN. So yes, SCN and IPMN can be differentiated with the help of the cyst fluid, particularly with the help of their differential protein expression. So this is a true or false statement. So it approximately 92% patients we can distinguish between this SCN and IPMN. So these are generally benign. So if they give SCN itself, it is benign only. SCN is a benign mass. Okay. But malignant when you should suspect is when it is symptomatic or when it is more than 4 centimeter in size. So more than 4 centimeter in size, they have a rapid growth rate. Okay. Than tumors which are less than 4 centimeter. So more than 4 centimeter, we should consider for resection. Okay. Other than that, resection is not mandatory. Okay, that is with the SCN. So you can see in the diagram. Okay, in my book it is not that much clear, but if you see in the PDFs and all, you might be able to appreciate the sunburst appearance and the central calcification. Sunburst you will not able to appreciate much. Okay, if they give you SCN and MCN, you have to think two things: whether the calcification, that is the white densities, are inside the tumor or it is forming a ring around the tumor. If the calcification is present inside the black mass, then it will be a SCN. Next page you can see, okay, this is MCN. In MCN, it is a large multiloculated cyst. That and all appreciating that is difficult, but you can see the peripheral rim of calcification. Some one white line will be there, and there will be no communication with the main pancreatic duct. Okay, this is how we can differentiate image-wise what is SCN and which is MCN. Can be asked the straight subdistant image or in the Google first image they will give you. Okay, so let's go with MCN. So MCN, mucinous, any mucinous tumors, they are common in the females. So MCN is 6 times more common in the female age group, and it is differentiated from IPMN with the fact that it does not communicate with the main pancreatic duct. So histologically, these have mucin-rich cells and ovarian-like stroma. So this is key point. Okay, they have given a diagram also. They will give you these two images or only this HP picture. Okay, if they give HP picture from the cystic neoplasm of pancreas, mostly they will give only this MCN's HP. That is this ovarian-like stroma.
So it has mucin rich cells and ovarian like stroma. So since has ovarian like stroma, it has stains for estrogen and progesterone will be positive in most cases. Okay, so in female also it is common in the 5th age group, and it is common in the body and tail of the pancreas, but infrequently can occur elsewhere. So this statement is important. They will give MCN can occur anywhere in the pancreas. Yes, true statement. Okay, so 50% patients will have abdominal pain, and 20% patients will have a pancreatitis history. Okay, then so the spectrum we saw, SCN is a benign condition, but MCN, it might be from benign or to invasive carcinoma, can present as either way. So radiological appearance, it will consist of a solitary cyst which have fine septations and surrounded by a rim of calcification. So cross-sectional imaging may not be able to distinguish between the benign and malignant. This is another. CT cannot differentiate whether it is benign MCN or malignant. However, the presence of the XL calcification, large tumor size, and neural nodule on cross-sectional imaging is suggestive of malignancy. Okay, it is suggestive, but it can't accurately differentiate between this MCN and benign and malignant MCN. So these 3 points are MCQ. What are the malignant features in CECT? One is your XL calcification, another one is your large tumor size, and third one is your neural nodule. So next, coming to the endoscopic ultrasound and FNA. So FNA fluid analysis shows mucin rich aspirate with high CEA level. So this CEA cutoff is very important, more than 192 nanogram per ml in log scale, but it has low amylase. So high CEA, low amylase. You can see in this graph they have given the sensitivity and the specificity increases drastically after this cutoff point of 192. So 192 is the cutoff point, CEA cutoff point for diagnosing this MCN. Other tumor IPMN will also have this one elevated CEA level. Okay, so here amylase will be less. So treatment wise, pancreatic resection is the standard of treatment for MCN. Okay, so fluid analysis, they will provide accurate diagnosis in 80%. Then pancreatic resection is the standard treatment for MCN, as they have the malignant potential. So these tumors, generally they have a poor prognosis, but still the prognosis is better than the patients with the ductal adenocarcinoma. Okay, so invasive MCN, they exhibit the slower growth, less frequent nodal involvement compared to PDAC. Then they have a less aggressive clinical behavior, but generally they will have a poor prognosis. So don't get confused. Poor prognosis, but better prognosis when compared to the adenocarcinoma, and least invasive, less invasive compared to the PDAC. So most centers offer the adjuvant systemic chemotherapy after the surgical resection, especially when there is a node positive disease. So 5-year survival rate will be 50 to 60% after the resection, and there will be recurrence chance also. So that's it. Then coming to the IPMN. IPMN is very, very important area for an MCQ. So these are mucinous epithelial neoplasm. That keyword is important. Epithelial neoplasm. So which arise from the main pancreatic duct or branch ducts or both. So according to it, we will call it as branch duct IPMN or MD main duct or mixed. Mixed pattern is side branch will extend into the main duct also, often leading to upstream dilatation. That is called as the mixed type IPMN. So these tumors compare with MCN. MCN we saw 5th decade. This IPMN 6th to 7th decade, bit more older patients. Okay, so now previously this adenoma, carcinoma, in situ, all these have been abandoned. Now only one histological grading is there, that is low, moderate or high grade dysplasia, and whether invasive malignancy is present or not. So before coming to the management strategy, we should know what is the, come to the next page. There is a different worrisome feature and high risk feature. So among this, which is worst thing? Worst thing is to have a high risk feature, not worrisome. Okay. So high risk features, we should be very, very thorough. That is main duct size more than 1 centimeter, enhancing neural nodule, that is a solitary nodule, solid tumor nodule more than 5 millimeter. And third one is one clinical feature, that is jaundice. Okay, so only two things you remember. High risk features, you resect the patient. Worrisome feature, you go for endoscopic ultrasound.
This is the next, this should be the next line of treatment in these patients. Okay, so in this also, if the tumor is worrisome, we will go for an endoscopic ultrasound, and in endoscopic ultrasound we will see three features. We'll look for three points that I will come to later. After that we will decide whether it will be surveillance will be the treatment or resection will be the treatment. So worrisome features are main duct that is less than 1 centimeter or more than 5 centimeter, that is 5 to 9 millimeter. Then enhancing mural nodule less than 5 millimeter. Then thickened enhancing cyst wall. Then branch duct IPMN size more than 3 centimeter. For SCN we saw it was 4 centimeter. Here BD IPMN 3 centimeter. So abrupt caliber change in the main duct with upstream atrophy. Then lymphadenopathy. Then pancreatitis. So in high risk feature, clinical feature is jaundice. Whereas in worrisome feature, it is pancreatitis. And these two things are newly added in 21st edition compared to 20th edition. That is the increased serum 19.9 level, CA 19.9 level, and the cyst growth rate more than or equal to more than 5 millimeter. In the flow chart, they have given more than or equal to 5 millimeter. In box, they have given more than 5 millimeter. But I guess the correct answer is more than or equal to 5 millimeter over 2 years. That is a worrisome feature. So these 2 points they might give in MCQ as it is recently added. Okay. So now we'll go into the theory part. So worrisome features we already saw. Okay, cyst larger than 3 centimeter, enhancing mural nodule, then thickened enhancing cyst wall, main duct size 5 to 9 millimeter, abrupt change in the caliber of the main duct with distal. So both should be there. Abrupt change in the caliber along with the distal pancreatic atrophy. Okay, they might give any one alone and they will confuse you. Okay, and lymphadenopathy. So in addition, patients who present with clinical signs of pancreatitis and elevated CA99 or cyst growth of more than 5 millimeter over 2 years should be considered to have the worrisome features. So come to the next page. Next is high risk features of the IPMN. So these include the presence of a nodule larger than 5 millimeter within the cyst and MD main pancreatic duct dilatation more than 1 centimeter, and patient who present with the clinical signs of jaundice should have high risk. Okay, so next MCQ is what are the genetic mutations which are associated with the malignant transformation of a IPMN? Okay, here they have given only 3. I guess in Shackelford or something there are much more, or Devita maybe, I'm not sure. For us, we need to remember these 3 alone now. One is KRAS mutation, another one is P53 mutation, and another one is the MUC type of mutation. So coming to the individual types, first one is the branch duct IPMN. So branch duct communicable, they communicate. This statement is also important. Branch duct, we may think it may not communicate. It will communicate, but do not involve the main pancreatic duct. Okay, so BDIPM involve the dilation of the main pancreatic duct that communicate with but do not involve the main pancreatic duct. So they may be focal or multifocal. Okay, so multiplicity of the cyst favors a diagnosis of a BDIPM. So if they can ask multicystic lesion, it will be probably a branch duct IPM. So all cysts with worrisome features on CT or MRI should undergo the endoscopic ultrasound. All cysts with high risk features should be resected. Okay, this is what I already told. So next paragraph is in this paragraph nothing much. Okay, they have just given cyst smaller than 2 centimeter, they will have low risk for malignancy and all these things. Okay, so asymptomatic patients with no worrisome or high risk features, survival may be a strategy, but other factors are also important. Particular thing is you have to see in the history whether they have given a young patient or not. Okay, so young patient we can still go for resection. What is the best strategy, they might ask. Still lifelong surveillance is difficult. Investigations are costly. By following up with US or MRI in young fit patients, you can still consider surgery as an option. So any patients with the symptoms or high risk features related to BD-IPMN should undergo surgical resection because the risk of malignant disease in symptomatic patients is heightened. Overall, the risk of invasive malignant disease in BD-IPMN. So overall risk is 10 to 15%. This is important. Then per year risk they will ask, that is 2 to 3% per year. Overall is 10 to 15%. 3 year rate is per year rate is 2 to 3%. So that's it about the BD-IPMN.
So next coming to the main duct IPMN. So main duct IPMN, they indicate the abnormal cystic dilation of the main duct with columnar metaplasia and mucinous secretion, which can be seen oozing from a patulous papilla on endoscopic evaluation. So next page you can see this diagram. They might ask this. They didn't give the appearance. RRM told once it is some fish eye appearance, I guess. Fish eye or fish mouth, something like that. Okay. Fish mouth. So yes. Fish mouth appearance. Yes. So indicates the abnormal cystic dilatation of the main pancreatic duct. That's it. This oozing thing pattern is important. So involvement of the main pancreatic duct may be focal or diffuse. Okay. So similar to that, there also we saw in branch duct it may be unifocal or multifocal. Similarly, here main duct involvement may be focal or diffuse. It is most relevant because of the significantly increased risk of malignant degeneration. So individuals with MD-IPMN have 30 to 50% risk of harboring the invasive pancreatic cancer at the time of presentation. So this is not the overall risk. At the time while presenting itself, it may have 30 to 50% malignant tumors. Presentation will be a malignant presentation. So surgical treatment is the cornerstone of treatment. Next page they have given. So unlike patients with pancreatic ductal adenocarcinoma, 50% of the patients with IPMN of pancreas present with abdominal pain and up to 25% present with acute pancreatitis. Just to compare, previously we saw in BD-IPN almost, not in BD-IPMN, we saw in MCN. In MCN we saw there will be 20% pancreatitis, 50% vague abdominal pain. Here the incidence is much high, little bit higher. Okay. So 25% with acute pancreatitis. So in many patients, they present as a chronic pancreatitis patient. So predictors of malignancy in this main duct IPMN are jaundice, elevated serum alkaline phosphatase, mural nodule. So whatever we saw, worrisome feature, high risk feature, all those things are for branch duct. For main duct, separate things are there. One is this elevated ALKP, mural nodule, then diabetes, then main pancreatic duct diameter of 7 millimeter or larger are strongly associated with the invasive IPMN. This is also important. They didn't provide a box for this, but consider this as a box. Frame a box and keep it there. Okay, jaundice, elevated ALKP, mural nodule, diabetes, main pancreatic duct diameter 7 millimeter or larger. So current guidelines suggest that main duct dilatation more than 5 millimeter is consistent with the diagnosis of main duct IPMN and worrisome feature, and a worrisome feature while more than 1 centimeter. So more than 5 millimeter means it is a worrisome feature. More than 1 centimeter means high risk feature. Both can have the risk for the malignancy. So next is radiological feature. So radiological feature is dilated main pancreatic duct, then cyst of varying size and possible mural nodules will be present. Okay, so endoscopic ultrasound and FNA cytology, we will find the mucin-rich fluid with variable cellularity, then columnar mucinal cells with variable atypia may also be seen. So as in MCN, BD-IPMN, so for here also CEA level will be raised, that is more than 192. So here this point is very important. Carry home point for main duct is this elevation of CEA level is not predictive of invasive malignant disease. Only the presence of the mucinous metaplasia. This may be a true or false statement. Okay, any one thing they will ask. More increased CEA level in main duct IPMN is only it's not a predictor of invasive malignant disease. It is only the presence of the mucinous metaplasia. So you can see the diagram there, main duct dilatation. Okay, so that is easy to diagnose MD-IPN. So come to the previous page once. So this is the flow chart for the management of the branch duct IPMN. So for main duct IPMN, resection should be considered. We already saw, although for malignant risk, I told few points of the malignant factors, risk factors. So in BD IPMN, you have to see for the any of the high risk stigmata. If high risk stigmata is present, directly go for surgery. Okay. If high risk is not there, then look for the worrisome feature. Okay, if worrisome feature is there, then you perform an endoscopic. Next step will be an endoscopic ultrasound. So do an endoscopic ultrasound and look for these three things.
One is definite mural nodule more than or equal to 5 millimeter. Then main duct features suspicious for involvement. Okay. Then cytology suspicious or positive for the malignancy. Okay. Main duct features and cytology features suspicious of malignancy and mural nodule more than or equal to 5 millimeter. So if this is there, then you have to look for the size of the BDIPMN. So in this, less than 1 centimeter and 1 to 2 centimeter surveillance is enough. Okay, less than 2 centimeter always surveillance is enough. Okay, so 6 monthly every 2 years if no change, then for 1 to 2 centimeter it was 6 monthly for 1 year, then yearly for 2 years, and then lengthen the interval. Whereas you come to the 2 to 3 centimeter and more than 3 centimeter, here you have to see the age of the patient. So if in the history, if they have given the young patient, then you can go for the considered surgery in young fit patients with need for prolonged survival. So that will be an MCQ, twisted MCQ. So 2 to 3 centimeter endoscopic ultrasound should be performed 3 to 6 months. Okay. So after that, lengthen the interval to 1 year, then you do MRI with the endoscopic ultrasound as appropriate. Whereas for more than 3 centimeter, you note it is always with the MRI with the endoscopic ultrasound. First up to 2 centimeter only MRI, CT, MRI is enough. For 2 to 3 centimeter, first you start with endoscopic ultrasound, then combine with MRI. Whereas for more than 3 centimeter, so close surveillance alternating MRI with endoscopic ultrasound every 3 to 6 months. Here also for young fit patients, you have to consider for a surgery. 1 minute. So this tabular column, it almost summarizes the about the tumors. Okay, just a comparison. Here whatever I have underlined, you remember that was not in theory, I guess. Okay, so gender wise, you have to see that MCN is more common among the female, then SCN is also more among the female, because most common is MCN along with females. So overall, which is the most common tumor? If they ask, it will be pseudocyst of the pancreas. Overall, most common cystic lesion, if they ask, it will be pseudocyst of pancreas. If they specifically mention as neoplasm, then you go for the mucinous, MCN. MCN will be the most common. Okay, so then incidence also pseudocyst and IPMN male female incidence will be equal, whereas in MCN and SCN female incidence is common. So age group we already saw. Then imaging findings. So imaging findings here in the box they have given for SCN, it is evenly distributed, but in theory they have given head. Okay, so and MCN anywhere, but more common in the body and tail. IPMN, it is more common in the head. Second most common is the diffuse. This is MCQ. This order is important. Okay, first is head, next is second is not body and tail. Second is diffuse for IPMN. Third most common type is site is body and tail. So appearance. So appearance we already saw, thick wall lesion, gland atrophy with or without calcification for pseudocyst. For SCN, it will be a internal septations, central Starbuck calcification. For MCN, axial calcification will be there. For IPMN, purely demarcated, lobulated polycystic mass with dilatations. Then communication with the duct is important. Pseudocyst and IPMN will communicate, but MCN, you remember, very rarely it might communicate with the main pancreatic duct. So then cyst fluid analysis, I already told. So scant glycogen rich cells with the PAS positive stain, that is for SCN. So next MCN, sheets and clusters of columnar mucin containing cells. So MCN, if the word mucinous is coming, then it means that columnar epithelium will be there to secrete the mucin. Okay, so IPMN also tall columnar mucin containing cells. So coming to the mucin stain, amylase and CEA. This is asked a number of times, these MCQs. So amylase and CEA will be high in your IPMN. Both are raised in IPMN. Whereas CEA always raised, whereas amylase level is variable. In box, they have given low, but variable level of amylase, that is consistent with the MCN tumor. Both low in SCN. Whereas only amylase rich fluid will be seen in your pseudocyst of pancreas. Okay, so these underlined points are important.
So above I have written one step ahead. That is, what are the histological subtypes of IPMN? Okay, yeah, based on the when there is a communication with the main duct, amylase level be increased. Yes, yes. If there is no communication, no amylase level normal தான் இருக்கும். MCN வந்து very rarely it will communicate with the main duct. Generally it is low. MCN also வெறும் IPMN மட்டும்தான் only communication with the main duct. அப்ப இதெல்லாம் communication with main duct இருக்கோ அதெல்லாம் amylase level increase ஆகும். Okay, sir. So subtypes of IPMN are there. So here they have a specific IHC features and all. In this much detail, you no need to know. Just know that there are 4 subtypes. One is gastric, another one is intestinal, third one is pancreaticobiliary, fourth one is oncocytic type. So in this 2 things I want you to remember. One is about the gastric and intestinal subtype. So gastric, it is usually associated with the branch duct IPMN. That will be an MCQ. They might ask, branch duct ICMN is associated with which type? That is gastric type. Main duct IPMN, MD-IPN will be associated with your intestinal type. This thing one MCQ you remember. Then regarding the grade of this tumor, they will ask which is a colloid carcinoma, they will ask. So colloid carcinoma, it is seen in the intestinal type. Whereas this gastric type subtype, it will have a low grade neoplasm. Other 2 are high grade invasive neoplasms, pancreaticobiliary and oncocytic. And IHC, if you want to remember one thing, remember this thing. This MUC, I already told 3 gene. One is KRAS, another one is P53, another one your MUC gene. In the MUC5AC, this gene, this immunohistochemistry pattern, this will be seen, this gene will be present in all 3 types, gastric, intestinal and pancreaticobiliary, whereas it is not seen in the oncocytic type. That alone you remember. Okay, other things and all you no need to remember. Okay, so treatment, surgical resection for IPMN. So in the absence of the diffuse polyp or enhancing nodules in the main duct, a right-sided pancreatectomy is preferred. So intraoperative frozen section, if you first you go for the right-sided pancreatectomy, so then you have to go for the frozen section from the pancreatic neck margin. Okay, so if it shows the high-grade dysplasia or invasive carcinoma in the margin, then you go for a total pancreatectomy. So 50% of the patients will require a conversion to the total pancreatectomy. Okay, after this frozen section. Survival and all, I didn't study. This is only one case series. If you want to remember, just go through it later. So following resection, surveillance, I mean not surveillance, I mean the survival rates and all. Surveillance is important. Following resection, surveillance is advocated due to risk of recurrence of IPMN. So the recurrence rate is 5 to 22%. 5 to 20% recurrence rate will be there. Then they might ask, what will you do for a this thing recurrence? So recurrence reoperation should be considered. So those who present with recurrence or progression of the disease in the pancreatic remnant. Okay, so for both pancreatic remnant new tumor formation or in recurrent cases reoperation, that is resection should be tried. So that's it with the cystic neoplasm of the pancreas. Next, coming to the adenocarcinoma of the pancreas. First, epidemiology. It is the 9th most common cancer. Okay. So most in US data they have given us, it is the 3rd most common cause of cancer death. It has surpassed this breast cancer. Okay, it is not global statistics. This is US statistics. Then overall, less than 8% of the patients will survive beyond 10. So less than 10% out of 100 patients, only 10 patients, less than 10 patients will survive 5 years beyond their diagnosis. So what is the median window period for the tumor to appear, clinically appear? So that is the 5 years. 5 years is required for the acquisition of the metastatic ability in the pancreatic cancer. That suggesting that a window of opportunity does exist when the cancer is a loco-regional disease and potentially curable. So 5 years window period for metastasis to occur. So most common in the men, 1:3. So 1.3 is to 1 is the ratio. Then more common in the African Americans. Then so risk increases with the age beyond the 6th decade. Mean age is here 72 years.
So next coming with the genes associated with the hereditary risk factors associated with the development of the pancreatic cancer. So this is very important. So overall, you remember most common if they ask, that is KRAS, okay, which is a oncogene. That is 95% frequent in these cancers. If they specifically ask you which is a tumor suppressor gene most commonly associated, then it is CDKN2A or P16. Okay, so come to the hereditary risk factors, individual genes. First one is here PRSS1. Okay, it is associated with the familial pancreatitis. So it has a 40% lifetime risk. So in substance, they have given lifetime risk only for this PRSS1. Okay, that is 40% for this PRSS1. So next is STK11 Creutzfeldt syndrome. Here the mutation results in more than 100-fold increased risk. If they ask, if you want to know the lifetime risk, write it down. It is 30% in the STK11. Okay, lifetime risk is 40% in hereditary pancreatitis, whereas it is in Spitz-Duger it is 30%. Here they have given in folds more than 100-fold. Then CDKN2A, so familial atypical mole and multiple myeloma syndrome. So mutation leads to an increased risk of melanoma and more than 40-fold increase in risk of PDAC. Here the lifetime more than 40%. The lifetime risk here is 15%. Okay, first one 40, next 30% lifetime risk. Third one is here 15% lifetime risk. Then cystic fibrosis. Here it is 30-fold rise in tumor. Then BRCA2 gene. Okay, here they will confuse with BRCA1 methanol. So BRCA2. So 10-fold increased risk. If they ask the lifetime risk, it will be 5%. Then MLH1 Lynch syndrome. So it has 8-fold risk. Then coming to the APC gene. APC gene has 4-fold increased risk. And few mutations, hereditary things they have left in substance. One is your ataxia telangiectasia. That also has increased risk. And second one is your familial type. Familial, you see the first degree relative. If more than 3 first degree relatives are involved, then 32-fold increased risk, which is equivalent to 40% lifetime risk. Then more than 2 first degree relatives means 6-fold risk. 1 first degree relative means 5-fold risk. Okay. So coming to the risk factors. Risk factors, first environmental risk factors and causes. So most notable risk factor is here smoking. Smokers have 1-fold to 3-fold increased risk. So and the association is important. There is a linear association between these two. So the risk of pancreatic cancer persists many years beyond the smoking cessation. And obesity 3 times increased risk. Okay, so if you don't know the pathophysiology behind the obesity, maybe because of the comorbidity or the obesity itself, that is unclear. Then patients with new onset diabetes, they have an increased risk for the pancreatic cancer. Okay, so in this new onset diabetes also, more importantly in the elderly patients who have low BMI or have weight loss, and those who have a family history of diabetes. So in these patients, a new onset of diabetes is more significant. So the diagnosis of diabetes may precede the diagnosis of pancreatic cancer by up to 36 months. That is 3 years. Okay, diabetes will come before this tumor by approximately 3 years. Next, I've written few things here above. Okay, they haven't given. These are also risk factors. One is your cholecystectomy, another one is your gastrectomy, and H. pylori infection. Then periodontal disease. This you remember. It is very vague. You might not guess this thing. Periodontal disease alone. So periodontal disease. Then Fanconi's anemia. So all these also have the increased risk. It's not given substance. If you want, just know it. Note it down. Periodontal disease alone, you note it down. So next, hereditary risk factors. So genetic syndromes are responsible for 20% of the hereditary cases of pancreatic cancer. The term familial pancreatic cancer applies to the remaining 80% of the patients with an inherited thing. So, but familial means what? We don't have an identified genetic syndrome, but it runs in the families. That is mean by familial. That is seen in the 80%. So next, coming to the hereditary pancreatitis, that is PRSS1 and SPINK1 gene mutation. So 80%. SPINK1 gene is a serine protease inhibitor. It codes for the serine protease inhibitor. They have more than 50-fold increased risk. Then
So the role of STK is not defined, although thought to act as a tumor suppressor gene with loss of heterozygosity, leading to the development of the GI tumors. So that is about the Pitzduger. So STK11 gene, it is a tumor suppressor gene. So loss of heterozygosity is important. Okay, that word is important. Loss of heterozygosity. So other cancers seen in Pitzduger are lung, ovarian, breast, uterine, and testicular cancer. Then cystic fibrosis. Nothing much. You remember what is given in the tabular column also alone. Cystic fibrosis, more than 30-fold increased risk of PDAC. Then CDKN2A, it is a tumor suppressor gene. So that also in the tabular column they have given no more than 40-fold increased risk. Lifetime risk is 15%. Next is BRCA2. In BRCA2, although germline BRCA mutations are most recognized because of their association with breast cancer, 10% of individuals from high-risk pancreatic cancer families, that is at least 2 first-degree relatives with pancreatic cancer. So this is high-risk pancreatic cancer family, means more than 2 first-degree relatives with pancreatic cancer. So 10% of these individuals from this high-risk pancreatic family have found to have BRCA2 mutation. That's it. Then Lynch syndrome, nothing much, microsatellite instability. So here one point, extra point I will tell you. In Lynch syndrome is associated with which type of pancreatic cancer, they might ask. It is medullary carcinoma of the pancreas. Okay, like thyroid, there is a medullary histological type. Okay, so this Lynch syndrome patients will have a medullary carcinoma of the pancreas. Then APC gene mutation, nothing much, whatever is given in the tabular column. How many fold we saw? It is a 4-fold rise. Okay, Lynch syndrome, it is 8-fold rise. APC gene is 4-fold rise. Then familial pancreatic cancer. Familial pancreatic cancer means exact gene is not known, but it will run in the families. That is called familial. So the families of members of these will have 18-fold increased risk. So this increases, the risk increases with the increasing number of first degree relative. That is what I told already. Okay, more than or equal to 3 means there are 3 first degree relative means 32-fold. 2 first degree relatives means 6-fold. 1 first degree relative means 5-fold. That's what they have given us like this statement. The risk increases with the increasing number of first degree relative with pancreatic cancer, and if one of the affected individual is diagnosed before the 50 years. So genetic, it is usually autosomal dominant inheritance. So next, pathogenesis of the sporadic pancreatic cancer. So although there are several inherited forms of PDAC, most cases are sporadic. So it should not get carried away. Seeing all these syndromes and mutations, which is common, hereditary is not common. Okay, all this sporadic pancreatic cancer is more common overall. So what are the genes, sporadic genes associated with it is PDX1, that is KRAS2, then CDKN2AP16, P53, SMAD4 gene. Yeah, all these things are there. Then the new techniques like sleeping beauty transposon mediated insertional mutagenesis. These have identified the tumor suppressor gene like decubitinase USP9X. It is mutated in 50% of the tumor. So this is one new thing. Okay, based on this sleeping beauty transposon mutagenesis, we have found one new gene, the tumor suppressor gene, which is here D-ubiquitinase USP9X. It is mutated in up to 50% of the tumors. Then so it must be noted that 5% of patients who due to lack of any family history are believed to have a sporadic pancreatic cancer harbor germline mutation in pancreatic cancer susceptibility genes. Okay, so according to NCCN recommendation, consider offering germline gene testing in all patients with a personal history of pancreatic cancer, regardless of family history or age at diagnosis. This is very important statement. NCCA guidelines, what is telling us, leave the age, leave the family history. If the patient is having a personal history of pancreatic, if the patient is having a pancreatic cancer, so all patients should be offered a germline gene testing. That is the point. So
Next is genetic progression of the pancreatic intraepithelial neoplasia to invasive pancreatic ductal adenocarcinoma. So it is PAIN is defined histologically by the progressive abnormality of the ductal epithelium from columnar metaplasia, that is stage 1A, to this carcinoma in situ, that is PAIN 3. Okay, this is the stages. So the entire paragraph, you can come to the next page in this diagram. So first there is a normal epithelium which will transform into your PAIN 1A. Okay, so in PAIN 1A, what is the thing? So first mutation encountered is your KRAS2 gene mutation. So KRAS will start this thing. Okay, from normal epithelium it will become the PAIN 1A. So PAIN 1A, what is the histological feature? So columnar mucin producing cells, homogeneous mucin homogeneous nuclei without atypia. So atypia is absent in this 1A. Next is PAN pancreatic. PANIN means no, it is pancreatic intraepithelial neoplasia. Okay, so that's what I am telling. PAN 1B. 1B, what is the histological feature is there is papillary architecture will be seen. So in 2, what will be seen? In 2 only nuclear atypia will come. Okay, nuclear atypia, then enlarged nucleus with nuclear crowding and loss of polarity. All these things are seen. So in PIN 3, there will be complete loss of polarity, and that will be, so this is important. Where will you see complete loss of polarity? Loss of polarity will start in PIN 2. Okay, nuclear atypia will also start there, but complete loss of polarity will be seen only in the PIN 3, and there will be marked cytological atypia and prominent nuclear abnormalities. These things, whatever I have written here, the diagram, it is in the theory. Okay, I've just written here. If you want, you can refer to the theory in the previous page. So first mutation, there will be KRAS mutation. Okay, so from PIN 1B to 2, the progression is mediated by the CDKN2A. So last gene mutation is P53 mutation or loss of SMAD4. Okay, that word is important. Other things are simply mutation. For SMAD4, it will be loss of SMAD4. So this KRAS mutation is usually activated by a point gene, usually activated by a point mutation. Okay, so this loss of SMAD4, no, this loss of SMAD4 helps in the transformation through the TGF beta. That's what I have written here, TGF beta. So these things you have to know about the pathogenesis. So one line, so the KRAS2 oncogene is activated in more than 95%, and it is the initiating event in the pathogenesis. Then loss of SMAD4, I told, it mediates through this TGF beta. That's it. So before going to the clinical presentation, you know the most common site of this PDAC. So head is the most common site. This percentage is important, 60 to 70%. Then body 15%. Okay. Then tail 10%. Then diffuse pattern is seen in 5 to 15%. இன்னொன்னு மெட்டாஸ்டாட்டிக் pancreatic adenocarcinoma SMAD4 தான் most commonly involved. அது வந்துச்சுன்னா மெட்டாஸ்டாட்டிக் அதிகமா இருக்கும் SMAD4 involvement. ஓகே சார், அத லாஸ்ட் லைன் கொடுத்திருக்கான்ல. ஆமா ஆமா. Okay, loss of SMAD4 is observed in 20 to 30% of PN and localized, whereas 78% of widely metastatic tumor show loss of SMAD4. Okay, சொல்ல மறந்துட்டேன். So next clinical features போயிடலாம். So clinical features, so defining symptom PDAC in the periamplar region is jaundice. தெரிஞ்சதான், அதெல்லாம் அந்த ஜாண்டிஸ் பத்திலாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். So weight loss more than 50% இருக்கும். For tumors of the body and tail of the pancreas, pain and weight loss has become more common at presentation. It is important. This is a statement. Okay. Body and tail tumors வந்து the most common symptoms of presentation வந்து pain and weight loss. அது ஒரு பாயிண்ட். அடுத்து palpable distental gallbladder can be identified in approximately 1/3 of patients with periampullary PDAC. அது ஒண்ணு. The Courvoisier Swiss surgeon அதெல்லாம் தேவையில்லை. அடுத்து diagnosis, laboratory diagnosis, CA99 is the most sensitive for pancreatic adenocarcinoma. Sensitivity 79 and specificity 82. So இதோட என்னன்னா, இதுல வந்து CA99 வந்து இதுலயே ரைஸ் ஆகும், ஃபால்ஸ் எலிவேஷன் ஆகும், பிலியரி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயோ.
10 to 15% of individuals with blood Lewis antigen negative, they do not have the elevation of the CA19-9 level. So it is because of the lack of fucosyl transferase. So இது நமக்கு தெரிஞ்சதான் PG time we have known this point. Blood Lewis antigen negative patients will not have elevation of CA19-9, incidence 10 to 15. But why? Because of the lack of the fucosyl transferase gene. அதான் இங்க MCQ. ஸோ அடுத்து ப்ரெசென்டிங் சிம்டம் இந்த டப்பால சிம்பிளா முடிச்சிட்டான். ஜாண்டிஸ் வந்து மோஸ்ட் காமன் 75%. அடுத்து ஆனா இதே பர்டிகுலரா பாடி அண்ட் டெயில் டியூமர் கேட்டானா வெயிட் லாஸ் அண்ட் அப்டாமினல் பெயின். ஓகே, ஜென்ரலா வெயிட் லாஸ் செகண்ட் காமன் சிம்டம் 51%. லீஸ்ட் காமன் சிம்டம் என்னன்னு கேட்பான். லீஸ்ட் காமன் சிம்டம் வந்து ஜிஐ ப்ளீடிங். ஓகே, ஜிஐ ப்ளீடிங். அப்புறம் நம்ம யோசிக்க மாட்டோம், ஃபீவர் ஒரு பிரசன்டேஷன், அதனால அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபீவர் வந்து 3%. இந்த ஒரு MCQ சீரியஸ்ல they have asked the pruritus. What is the frequency of pruritus in the pancreatic ductal adenocarcinoma? 11% pruritus இருக்கும். Okay. So next come to the imaging studies. So now before the imaging studies, we'll see this last line about CA19-9 continues to be the most reliable tumor marker for pre-treatment evaluation and post-treatment surveillance. So normalization of CA19-9 after neoadjuvant therapy has been suggested as an important prognostic factor. அடுத்து இமேஜிங் ஸ்டடிஸ். ஸோ இமேஜிங்ல வந்து நம்ம ட்ரிபிள் ஃபேஸ் சிடி பண்ணணும். ஓகே, அந்த ட்ரிபிள் ஃபேஸ் சிடியோட சில ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, அதான் சைடில் எழுதி வச்சிருக்கேன். இட் ஷுட் பி 64 மல்டி டிடெக்டர், நியூரல் ஆர் நெகட்டிவ் ஓரல் கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்கணும். ஓகே, அடுத்து 3 to 5 ml per second அந்த ரேட்ல கொடுக்கணும். ஸோ 3 ஃபேஸ் இருக்கும். அதில் பேரன்கைமா ஃபேஸ் வந்து 40 to 50 seconds ஆஃப்டர் இன்ஜெக்ஷன். Then portal venous phase will be 65 to 70 seconds after the injection. So no arterial early arterial phase no ஒன்னு கிடையாது, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. There is no early arterial phase in the CT pancreatic protocol. So minimum வந்து 3 mm cuts, better வந்து 1 mm cut கொடுத்தா ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும். minimum 3 mm cuts இருக்கணும். சென்சிட்டிவிட்டி வந்து 85%. ஸோ டிபிக்கலி எப்படி தெரியும்னா ஹைப்போ அட்டினுவேட்டிங் லீஷன் டியூரிங் த போர்ட்டல் வீனஸ் ஃபேஸ். இது ஒரு MCQ. ஓகே, ஹைப்போ அட்டினுவேட்டிங் லீஷன் இந்த போர்ட்டல் வீனஸ் ஃபேஸ். தென் ஸோ இந்த ப்ரீ ஆபரேட்டிவ் பிலியரி டீகம்ப்ரெஷனை பத்தி நிறைய கேட்டிருக்கான். ஸோ ப்ரீ ஆபரேட்டிவ் பிலியரி டீகம்ப்ரெஷன் இன்க்ரீசஸ் த ரேட் ஆஃப் த wound infection caused by the bacteremia, although overall morbidity and mortality remain unchanged. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லைன். ப்ரீஆபரேட்டிவ் பிலியரி எம்டிங் வந்து சில பேஷண்ட்ஸ் தான் பண்ணுவோம், யாரு பண்ணுவோம்னு சொல்றேன் பின்னாடி வரும். ஸோ ஆனா ஜென்ரலா அப்படி பண்ணாலுமே வந்து அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்டை தான் அதிகமாகும். ஆனா ஓவரால் மார்பிடிட்டி மார்டாலிட்டி வந்து இட் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச்ட். So the use of the ERCP for biliary decompression is bound to increase the given the number of neoadjuvant. ஸோ ERCP பண்றது இப்போ அதிகமாயிடுச்சு, பிகாஸ் இப்போ NACT நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அடுத்து FNA-ஓட சென்சிட்டிவிட்டி accuracy வந்து 92 to 95%. So it may play a crucial role in the molecular evaluation of the tumor samples in patients undergoing the NACT. So although the use of endoscopic ultrasound is increasing for the evaluation of the peritumor vasculature and regional lymph nodes, it has not been shown to provide any significant benefit over CT alone in the absence of a need for tissue diagnosis. The important point. ஸோ யூஎஸ் எப்போ பண்ணணும்னா நம்ம டிஷ்யூ டயக்னோசிஸ் தேவை மஸ்ட், ஏதாவது ஒரு அது சர்ஜரியில ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டரா இருக்க போகுது அப்படின்னா நம்ம யூஎஸ் பண்ணலாம். ஜென்ரலா இந்த பெரிய டியூமர் வாஸ்குலேச்சர் நோட்ஸ் அதுக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் ப்ரொவைடிங் மச் இன்ஃபர்மேஷன் மோர் தென் த நார்மல் சிடி அலோன். ஓகே, ஸோ யூஎஸ் மே பி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்மால் டியூமர்ஸ் that do not appear on CT scan and for the delineation of more clearly suspicious lesions smaller than 2 cm. ஸோ சிடில தெரியல லெஸ் தேன் 2 cm லீஷன்ஸ், அதுக்கெல்லாம் வந்து we can use US. ஸோ MRCP for the lesion of the cystic lesion of pancreas, okay, with the sensitivity and specificity slightly superior to CT alone. ஓகே, சிடி அலோனா சிடி பண்ணி தான் ஆகணும், அது ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் இந்த சிஸ்டிக் நியோபிளாசம்ல வந்து MRCP பண்ணா இன்னும் பெட்டரா இருக்கு நம்ம சென்சிட்டிவிட்டியும் ஸ்பெசிபிசிட்டியும். அடுத்து பயாலஜிக்கலி பை இமேஜிங், அதாவது பெட் சிடி FDG பெட் யாருக்கு பண்ணணும்னா ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ்ல பண்ணணும். ஓகே, இதுல நம்ம தெளிவா கொடுக்கல, நான் சைடில் எழுதி வச்சிருக்கேன். ஸோ ஹூ ஆர் ஆல் தீஸ் ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ் ஹூ வில் நீட் த பெட் சிடி? ஸோ CA19-9 லெவல் மோர் தேன் 100, லார்ஜ் டியூமர் அண்ட் லிம்ஃப் நோடு, அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்,
அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம் பெயின் இருக்கு அண்ட் வெயிட் லாஸ். ஸோ வெயிட் லாஸ் பெயின்லாம் ரொம்ப இருக்க மாதிரி இருக்கு. டியூமர் சைஸ் பெருசா இருக்கு, லிம்ஃப் நோட்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் CA-19-9 வந்து மோர் தேன் 100. ஸோ இதெல்லாம் ஹை ரிஸ்க் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ இந்த ஹை ரிஸ்க் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருந்தா we can go for a FDG PET. So FDG PET with CT includes the ability to differentiate between the benign and malignant pancreatic tumors, that is autoimmune pancreatitis versus adenocarcinoma, and also to identify the unsuspected disease which alters the clinical planning in more than 10% of the cases. So இதுவும் ஒரு இதுல கேட்டிருக்கான், FDG PET யூஸ் பண்றதுனால நம்ம பிளான் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ல எவ்வளவு சேஞ்ச் இருக்கு பார்த்தோம்னா மோர் தேன் 10% பேஸ்ல வந்து 10 சேஞ்ச் ஆகுது. அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் 10% ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ். ஸோ அடுத்து ஸ்டேஜிங்ல வந்து பார்த்தோன்னா ஆஃப்டர் பயாப்சி கன்ஃபர்மேஷன் டிபிக்கலி பை US FNA, accurate staging is accomplished by the MDCT of the abdomen with pelvis with triple phased administration of the contrast and 3D reconstruction. So chest radiography is sufficient for the evaluation of the potential pulmonary metastasis and should be followed by CT if any suspicious is needed. So CT chest is not mandatory for all. Do a chest X-ray. If any suspicious findings, then you go for a CT chest. So in the 8th AJCC, T is revised from descriptive to size-based definition, as tumor size is the best surrogate of the pancreatic cancer biology. So this is a true or false statement. Okay, tumor size will be the best predictor of the pancreatic cancer biology. அடுத்து வேற MCQனா come to this side. 1 minute. So இப்போ அடுத்து resectability இந்த borderline resectable, very important area. So NCCN defines the borderline resectable as tumors that exhibit one or more of the following characteristics. First, venous involvement, solid tumor contact with SMV or portal vein of more than 180 degree or contact of less than or equal to 180 degree with contour irregularity. So more than 180 degree contact இருக்கதா நம்ம வந்து இது borderline எடுத்துப்போம். Less than 80 இருக்கு 180 degree with contour irregularity, அதான் important. With contour irregularity of the vein or thrombosis of the vein but with suitable proximal and distal site for reconstruction. அப்படி இருந்துச்சுனாலும் அதாவது less than 180ல இந்த மாதிரிலாம் contour irregularityயோ இல்லைன்னா thrombosis with reconstruction ஆப்ஷன் இருந்தாலும் அதையும் நம்ம வந்து borderline எடுத்துக்கணும். அடுத்து வந்து arterial involvement. அப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று இதுல விட்டா solid contact with IVCன்னு ஒன்று கொடுப்பான். சாலிட் கான்டாக்ட் வித் ஐவிசியும் வந்து பார்டர்லைன் தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம. அடுத்து ஆர்டீரியல் இன்வால்மெண்ட். ஸோ ஆர்டீரியல் இன்வால்மெண்ட்ல வந்து சாலிட் டியூமர் கான்டாக்ட் வித் காமன் ஹெப்பாட்டிக் ஆர்டரி, எய்தர் அபட்மெண்ட் ஆர் என்காஸ்மெண்ட் வித்தவுட் எக்ஸ்டென்ஷன் டு த சீலியாக் ஆக்சிஸ் ஆர் ஹெப்பாட்டிக் ஆர்டரி பைஃபர்கேஷன். அடுத்து SMA இன்வால்மெண்ட் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி, அதுவும் பார்டர் லைனு. ஓகே, அடுத்து இதெல்லாம் தான் பார்டர் லைன் டியூமர்ஸ். அப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று இருக்கு, இந்த சீலியாக் ஆர்டரி இருக்குல்ல, சீலியாக் ஆர்டரி மோர் தேன் 180 டிகிரி வித்தவுட் அயோட்டா அண்ட் GDA. ஓகே, கேஸ்ட்ரோடியோடனல் ஆர்டரி இந்த எஸ்பெஷலி இந்த பாடி அண்ட் டெயில் கார்சினோமா. நான் அந்த பெரிய இதை வந்து கொஞ்சம் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று இந்த சாலிட் கான்டாக்ட் வித் ஐவிசியை நான் வச்சுக்கோங்க. இன்னொன்று வந்து சீலியாக் ஆர்டரி வந்து இது ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும். பாடி அண்ட் டெயில் டியூமர்ல சீலியாக் ஆர்டரி மோர் தேன் 180 வித்தவுட் அயோர்டா அண்ட் GDA இன்வால்மெண்ட், அதையும் நம்ம வந்து அதையும் நம்ம வந்து பார்டர் லைன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அன்ரிசெக்டபிள் டியூமர்னா என்னன்னா தட் எக்ஸிபிட் மெட்டாஸ்டாசிஸ் இன்க்ளூடிங் த லிம்ஃப் நோட் மெட்டாஸ்டாசிஸ் அவுட் சைடு த ஃபீல்ட் ஆஃப் ரிசெக்ஷன், அப்புறம் அசைட்டிஸ் ஆர் வாஸ்குலர் இன்வால்மெண்ட் பியாண்ட் வாட் ஹஸ் பீன் டீடைலி டிஸ்கஸ்ட். இதெல்லாம் இருந்தா அன்ரிசெக்டபிள். அடுத்து லேப்ரோஸ்கோபி. So anything called the first jejunal branch இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தா unresectable tumors. Jejunal branch sir. ஆமா. ஓகே சார். அடுத்து NCCNல பாத்துக்கோங்க அந்த பாக்ஸ். borderline resectable-க்கு வந்து resection should be done only after neoadjuvant chemotherapy. ஆமா எஸ், ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன். So the use of adjuvant neoadjuvant therapy for the treatment of the resectable. So borderline-நாலே நம்ம neoadjuvant கொடுத்துட்டு தான் resect பண்ணுவோம்.
Okay, I forgot to mention the laparoscopy. So laparoscopy it identifies additional unresectable disease in up to 30% of cases. It is important. Okay, 30% unresectable disease வந்து identify பண்ணும். அடுத்து selective use of laparoscopy for those at particularly with risk of occult disease. So யாருன்னா large tumor more than 100 CA19 level, அப்புறம் uncertain findings are CT or body or tail tumor. So இதெல்லாம் important. இதுக்கெல்லாம் வந்து occult disease, இதுக்கெல்லாம் வந்து we can go for laparoscopy. Body tail uncertain finding. அடுத்து ஸோ அன்சர்டைன் ஃபைண்டிங்ஸ்னா என்னன்னா அந்த ஸ்மால் லீஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, வெரி ஸ்மால் லீஷன்ஸ், அதுக்கு அப்புறம் மோர் தேன் 100 CA19, லார்ஜ் டியூமர் மோர் தேன் 3 சென்டிமீட்டர், இதுக்கெல்லாம் we have to go for the laparoscopy. அப்புறம் வந்து கிளினிக்கலி சிக்னிஃபிகண்ட் வெயிட் லாஸ், மால் நியூட்ரிஷனு, பெயின், அப்புறம் அசைட்டிஸும் விட்டுட்டான், அசைட்டிஸும் இருக்கு. ஸோ அசைட்டிஸ் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருந்தால் லாப்ரோஸ்கோபி வந்து போகணும். ஸோ அடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் சர்ஜரி ஃபார் த டியூமர் ஆஃப் த ஹெட் அண்ட் நெக், ஃபார் த ஹெட் ஆஃப் த pancreas டியூமர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் பை காஷ்னு ஒருத்தன். ஓகே, காஷ். அடுத்து the technique became widely known after successful resection by Whipple. ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது ஆனா காஷ் தான். அடுத்து அதெல்லாம் தேவையில்லை. அடுத்து the first one stage Whipple's procedure was reported by Trimble. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விப்பிள்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா நிறைய பண்ணது வந்து விப்பிள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு ரிப்போர்ட் இஸ் ட்ரிம்பிள். அவ்வளவுதான். அடுத்து சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ல கோச்சர்ஸ் மேனுவர் எங்க இருந்து எங்க போனா பெர்ஃபார்ம் டு த லெவல் ஆஃப் லெஃப்ட் லேட்டரல் பார்டர் ஆஃப் த அயோட்டா. ஓகே, அது இம்பார்ட்டன்ட், லெஃப்ட் லேட்டரல் பார்டர். அடுத்து லெசர் சாக் இஸ் என்டர்ட் த்ரூ த கேஸ்ட்ரோகோலிக் லிகமெண்ட் ஸ்பேரிங் த கேஸ்ட்ரோஎபிப்ளாயிக் வெசல். So at the right gastroepiploic vein is ligated at its confluence with the SME, allowing the SME to be dissected from the inferior border and posterior neck of pancreas. So few points மட்டும் சொல்றேன், அப்படியே டீடைல்ல போல சர்ஜரி. அடுத்து இந்த pylorus preserving pancreaticoduodenectomy, the duodenum is divided 2 cm distal to the pylorus. இது ஒரு MCQ. அடுத்து before the division of the GDA, இது important. So before the division of the GDA, the vessel is temporarily occluded and blood flow through the distal common hepatic artery is ensured using the Doppler device. This maneuver is vital in patients with atherosclerosis of the celiac origin to ensure that the hepatic blood supply is not dependent on the collateral retrograde arterial flow from the SMA through the GDA. Okay, so once hepatic arterial flow is confirmed, the right hepatic artery and GDA are divided and ligated. If the flow in the hepatic artery is interrupted by the occlusion of the JDA, resection may proceed. அப்பதான் நம்ம வந்து ஆப்பிள் பை கோர் ப்ரொசீஜர்னு ஒன்று பண்ணுவோம். ஸோ resection may proceed only with the preservation of the JDA or arterial reconstruction and bypass, typically as an aorta hepatic conduit. இது பேர் தான் ஆப்பிள் பை கோர் ப்ரொசீஜர்னு நினைக்கிறேன். ஆப்பிள் பை கோரா பைபாஸான்னு தெரியல, அது மாதிரி தான் வரும். ஸோ அது அந்த அயோட்டா ஹெப்பாட்டிக் கண்டி வச்சு சர்ஜரி பண்ணுவோம். ஆப்பிள் பை ப்ரொசீஜர், ஆப்பிள் பை அண்ட் மாடிஃபைடு ஆப்பிள் பை ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு கேஸ்ட்ரிக் கேன்சருக்கு பண்ணுவோம், ஒன்னு இதுக்கு பண்ணுவோம். ஓகே சார், இது அனுப்புறேன், போட்டோ அனுப்புறேன். ஓகே சார், இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்ல இது ஜிடிஏ ஏன் ஃப்ளோ பாக்குறோன்றது. அனாட்டமி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இன்னும் நல்லா தெரியும். ஓகே, அடுத்து ஜிஜினம் எங்க டிவைட் பண்ணனும்னா, எஸ் எஸ் யாராவது என்ன சொல்றேன்? ஜுவின் ஏதோ சொல்ல வந்தியா? நான் எதுவும் சொல்ல சார். ஓகே ஓகே, இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அதனாலதான் நான் போறேன். அப்படியே இதெல்லாம் விளக்க தேவையில்லை. ஜிடிஏல இருந்து ஃப்ளோ பாக்குறோம் அப்படின்லாம். அத்ரோஸ்க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சீலியா கட்டில அப்படி ரெட்ரோகிரேடா கொலாட்ரல் மூலியமா ஃப்ளோ போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இதை லைகேட் பண்ணிட்டோம்னா பிளட் சப்ளை வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடலாம். ஸோ அதனாலதான் அதை பார்த்துட்டு பார்ப்போம், ஜிடியோட பெட்டன்சியை பார்த்துட்டு. ஸோ அடுத்து இந்த ஜிஜினம் எங்க டிவைட் பண்ணா 10 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டல் டு த லிகமெண்ட் ஆஃப் ட்ரீஸ், அது ஒரு பாயிண்ட். அதுக்கடுத்து இந்த கடைசியில் வந்துருங்க, resections that compromise less than 50% of the venous diameter can be closed primarily. Otherwise, segmental resection with primary anastomosis or interposition graft using internal jugular or femoral vein, இது வந்து vein reconstruction பத்தி சொல்றோம். So less than 50% diameterனா primary repair பண்ணா போதும். So அடுத்து reconstruction வந்து PJ is created in 2 layer. An internal or external pancreatic stent can be left in place for duct smaller than 5 mm. If duct is smaller than 5 mm, it is spatulated.
அடுத்து feeding giganostomy வந்து for patients with albumin level less than 3.5 gram per deciliter. So surgery for the tumor. இப்போ head முடிச்சிட்டோம். அடுத்து body and tail. So only 5 to 7% of patient with body or tail tumor will need for surgery, will undergo surgery. Median survival வந்து shorter than patients with head tumor. So although the tumor involvement of the splenic artery or vein does not preclude the surgery, involvement of the celiac access is a contraindication. இதான் அப்பே பார்த்தோம். அடுத்து so distal pancreatectomy and splenectomy can be performed in a retrograde fashion whereby the spleen and pancreas are mobilized the lateral to medial. So இது important. So retrograde na எப்படி mobilize பண்ணுவோம்? distal pancreatic பண்ணும்போது retrograde fashion நம்ம pancreatic பண்ணோம்னா எப்படி mobilize பண்ணுவோம்னு கேட்பான். medial to lateral, lateral to medial. நம்ம ஞாபகம் retrograde fashionல dissection பண்ணோம்னா lateral to medial பண்ணணும். ஓகே, அதுதான் ராம்ஸ் radical antegrade modular pancreatectomy. rams sir, rams anterior rams and posterior rams இருக்கு. anterior ramsனா வந்து adrenal gland will remove இது capsule kidney capsule வச்சிருப்போம். posterior ramsனா we beyond go to the இது renal capsule. ஓகே சார். ஸோ அந்த ரேம்ஸ்னா நம்ம லேட்ரல் டு மீடியல் மொபிலைசேஷன் பண்ணணும். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ்லி தி டிசெக்ஷன். இது இன்னொன்று வந்து அயர்டு மேனுவர்னு இருக்கு. ட்ரோமா பேங்க்ரியாட்டிக் ட்ரோமால வந்து நம்ம வந்து பாக்குறது அயர்டு மேனுவர், ஏஐஆர்டி அயர்டு மேனுவர். அதுல அயர்டு மேனுவர் அது வந்து டெய்ல இருந்து பார்ப்போம். டெய்ல இருந்து ஃபுல்லா பார்த்து கீழே. ஐஏஆர்டி என்ன சார் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்ரிவேஷன்? அது எக்ஸ்பென்ஷன்லாம் இல்ல, அயர்டு மேனுவர்னு பேர் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். அது ஸ்பிளீனுக்கும் டெய்லுக்கும் நடுவுல போய் பார்ப்போம். ரிசெக்ஷன் இது கிரியேட் பண்ணுவோம் பிளேனா. Okay. So alternatively, the dissection can proceed antegrade. Antegrade na medial to lateral fashion. So this medial to lateral approach, in combination with the extensive lymph node dissection, has been termed as the radical antegrade medullary pancreatic splenectomy. So இப்போ ராம்ஸ்னா வந்து medial to lateral approach தான் சார் சொல்றான். ரெட்ரோகிரேட்னா தான் ரெட்ரோகிரேட் வேற, மீடியல் டு லேட்டரல் அப்ரோச் தான் ஓகே ரேடிக்கல் ஆன்டிகிரேட் கரெக்ட் தான். ஸோ அது ஸோ மீடியல் டு ஆன்டிகிரேட் ரெட்ரோகிரேட் ரெண்டுமே பண்ணலாம், காம்பினேஷன் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து என்ன சொல்றேன்னா இந்த anatomical plane for mobilization. ஸோ இதுல என்னன்னா anatomical plane can be used to mobilize the body and tail of the pancreas anterior to the Gerota's fascia. That's one important. At the superior border of the pancreas, the splenic artery is circumferentially dissected and divided at its origin. So splenic artery should be ligated at its origin from the celiac trunk. For splenic vein is carefully dissected from the posterior wall of the pancreas at its confluence with the SMA and SMV and divided. Techniques to close, several techniques may be used to close the pancreatic duct remnant. Most common enna procedure ketana direct suture ligation or use of a linear stapling device. Either technique is appropriate with similar risk for the development of pancreatic fistula. So the direct ligation stapling rendume equal da, equal incidence of pancreatic fistula. ஒரு நிமிஷம், குழந்தை ரொம்ப நேரமா அழுதுகிட்டே இருக்கு யோகேஷ். எங்க அண்ணன் பொண்ணுடாங்க. இன்னும் ஊர்ல தான் இருக்கியா? இன்னும் அசாம் வரலையா? ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே ஓகே. அங்க என்ன ஒரே ஃப்ளட் ஆமே அசாம்ல எல்லாம்? ஒரு ஸோ இது ரெண்டு டெக்னிக்லயும் ஃபிஸ்டுலா ரேட் வந்து சேம் தான். அடுத்து வந்து laparoscopic distal pancreatectomy. So laparoscopic distal pancreaticல வந்து இந்த எம்சிக்கு பயன் பார்த்தீங்கன்னா this can be done by either preserving the pancreatic vessels or by sacrificing them proximally and relying on the short gastric vessels for the perfusion. Okay, so preserving பத்தி சொல்றாம for benign conditions spleen preserving LDP laparoscopic distal pancreatectomy. So இது எப்படின்னா will preserve the splenic vessels or will sacrifice them proximally and we will rely on the short gastric vessels for the supply, blood supply. அடுத்து டிப்ளமா ட்ரையல்னு ஒன்று இருக்கு. டிப்ளமா ட்ரையல்னா கம்பேரிங்
open to minimally invasive approach, அதாவது robotic or laparoscopic, and did not identify any inferiority of the minimally invasive technique. So minimally invasive was not inferior. Okay, அது சொல்றதுதான் வந்து டிப்ளமோ ட்ரையல். அடுத்து so the minimally invasive the efficacy of minimally invasive pancreatic duodenectomy அதுக்கு ஒரு ட்ரையல் இருக்கு, அதான் leopard 2 ட்ரையல். அதுக்கு அடுத்து அவுட்கம்ல வந்து பார்த்தோம்னா லாங் டர்ம் சர்வைவல், பெரியாபரேட்டிவ் மார்டாலிட்டி has been a rare event after the Whipple's occurring less than 2%. இது இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து லெப்பர்டும் டிப்ளோமாவும் ஆப்போசிட் மாதிரி. ஆக்சுவலா டிப்ளோமால எதுவும் டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க ஓப்பனுக்கும் லேப்புக்கும். பட் லெப்பர்ட் வந்து அவங்க ட்ரையலே ப்ரீமெச்சுவரா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க டியூ டு சிக்னிஃபிகன்ட்லி இன்க்ரீஸ் மார்டாலிட்டி இந்த மினிமலி இன்வேசிவ் குரூப். அது இந்த அவுட்கம்ஸ் வந்து ரெண்டுலயுமே டிஃப்ரெண்ட். லெப்பர்ட் வந்து நிறைய டெத் லேப் கேஸ் பண்ணதுல, இந்த டிப்ளோமால எதுவும் சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அடுத்து வந்து அவுட்கம். ஸோ மார்டாலிட்டி ரேட் ஆஃப்டர் விப்புல் எவ்வளோன்னு கேட்பான். லெஸ் தேன் 2%. ஓகே, ஹை வால்யூம் சென்டர்ல. ஒரு நிமிஷம். அடுத்து வந்து 40 கேசஸ் per year பண்ற இடம் தான் ஹை வால்யூம் சென்டர். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ மார்பிடிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 30 to 50%. அடுத்து மோஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிலாப்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் த மெட்டாஸ்டாட்டிக் டிசீஸ் 85% அண்ட் லெஸ் காமன்லி அஸ் த லோக்கல் ரிகரன்ஸ். இது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ரிலாப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா மெட்டாஸ்டேஸ் தான் மோர் காமனாக ப்ரெசென்ட் ஆகும் கம்பேர்ட் வித் லோக்கல் ரிகரன்ஸ். ஓகே, அது இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து வந்து இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சர்ஜிக்கல் ரிசெக்ஷன், தோஸ் வித் லோக்கலி அட்வான்ஸ் டிசீஸ் who receive palliative chemotherapy may survive for 10 to 12 months, whereas those with metastasis will rarely survive beyond the 6 months. So இதுல வந்து அடுத்த முன்னாடி பேஜ்ல கால் பிளாடரும் இதே மாதிரி தான். மெட்டாஸ்டாட்டிக் டிசீஸ் தான் மோஸ்ட் காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் ரெக்கரன்ஸ் நேத்து பார்த்தோம். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அடுத்து லோக்கலி அட்வான்ஸ் டியூமர்னா ஜென்ரலா இப்பெல்லாம் நியோ அட்ஜுவன்ட் தெரப்பி கொடுக்குறோம். ஓகே, நியோ அட்ஜுவன்ட் கொடுத்துட்டு குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேட்டஸா புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேட்டஸான்னு பார்க்கணும். அதுக்கடுத்து டிசீஸ் ப்ரோக்ரஷன் எதுவும் இல்லைன்னா குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் பேஷண்ட்ஸ்ல வி கேன் கோ ஃபார் ரிசெக்ஷன். அது ஜென்ரலா தெரிஞ்சுக்கோங்க, அது ஒரு கான்செப்ட். அடுத்து இந்த கீழே சென்ட்ரல் பேன்கிரியாடெக்டமின்னு ஒரு டெர்மினாலஜி இருக்கு, இது கொஞ்சம் மேலதான், சரி தெரிஞ்ச நோட் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா. ஸோ சென்ட்ரல் பேன்கிரியாடெக்டமிக்கு என்னென்னலாம் ப்ரீ ரெக்வசிட்ஸ்ன்னு கேட்பான். ஸோ லெஸ் தேன் 5 centimeter டியூமரு, லோ கிரேட் ஆர் பினைன் டியூமரு, அப்புறம் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் ப்ரோசன் செக்ஷன் பண்ணி பார்க்கணும் சென்ட்ரல் பேன்கிரியாடெக்டமி பண்ணதுக்கு அப்புறம். இதெல்லாம் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் சென்ட்ரல் பேன்கிரியாடெக்டமி. அடுத்து இங்க மேல என்ன போட்டிருக்கேன்னா சில பாயிண்ட்ஸ் நான் எக்ஸ்ட்ராவா எழுதி வச்சிருக்கேன். ஸோ ரிசெக்டபிலிட்டி ஆஃப்டர் த என்ஏசி நியோ அட்ஜுவன்ட் தெரப்பில நம்ம வந்து ரேடியோலாஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸை விட கிளினிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் தான் நம்ம நிறைய பார்க்கணும், அதுதான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து 50% டிக்ளைன் இந்த CA99 மேண்டேட்டரி ஃபார் த லோக்கலி அட்வான்ஸ்ட். ஸோ 50% வந்து CA99 லெவல் வந்து ட்ராப் ஆகணும் நியோ அட்ஜுவன்ட் தெரப்பிக்கு அப்புறம். அப்புறம் அடுத்து மைல்டு இன்க்ரீஸ் இந்த சாஃப்ட் டிஷ்யூ அரௌண்ட் த வெசல், அதாவது என்ஏசிடி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இருக்கும்ல டியூமர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட், அது வந்து ஒரு வெசலை சுத்தி மைல்டா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நாட் அ கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் ஃபார் த ரிசெக்ஷன். அது ஒரு பாயிண்ட். அதுக்கடுத்து இந்த சைடு அன்ரிசெக்டபிள் அட் சர்ஜரி. ஸோ அது அடுத்து வருது, ஸோ இங்க எழுதி வச்சிருக்கனால சொல்றேன். ஸோ அன்ரிசெக்டபிள் அட் சர்ஜரினா பயாப்சி முன்னாடி பண்ணியிருக்கோமா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஓகே, அப்படி பயாப்சி முன்னாடியே பண்ணல அப்படின்னா நம்ம ஜாண்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஸோ ப்ரீவியஸ்லி பயாப்சி இஸ் நாட் டன் அண்ட் இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் ஜாண்டிஸ் தென் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஹெப்பாட்டிகோஜிஜினாஸ்டமி பிளஸ் கேஸ்ட்ரோஜிஜினாஸ்டமி பிளஸ் கெமிக்கல் ஸ்பிளாங்க்டனெக்டமி. மூணுமே 2 பைபாஸ் பண்ணிடணும், அப்புறம் ஸ்பிளாங்க்டிக் நர்வ்ஸ் கெமிக்கல் ஸ்பிளாங்க்டனெக்டமி பண்ணிடணும். இப்போ ஜாண்டிஸ் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் ஹெச்ஏ தேவையில்லை, ஜஸ்ட் ஜிஜே பிளஸ் கெமிக்கல் ஸ்பிளாங்க்டனெக்டமி பண்ணா போதும். ஓகே, இது வந்து பயாப்சி பண்ணாதவங்களுக்கு வரும் பின்னாடி. அடுத்து மார்பிடிட்டியில வந்து அந்த பேன்கிரியாட்டிக், இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பேன்கிரியாட்டிக் ஃபிஸ்டுலா இருக்குல்ல, அதை பத்தி. ஸோ
definition என்னன்னா output via an intraoperatively placed drain or percutaneous drain of any measurable volume, இவ்வளவுதான் amount இல்ல, or any measurable volume on or after the post-operative day 3 with the amylase level more than 3 times normal value is a frequent complication. So its incidence தான் leak ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. Okay, more than 3 times amylase level from day 3. Okay, on or after the day 3. So incidence வந்து 5 to 22%. The most predictive factor is the texture of the gland. இது ரொம்ப important. So multiple factors இருக்கு post operative pancreatic fistula predictionல. அதுல most important factor வந்து அந்த gland எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்ப்போம். Soft fatty glands இருந்துச்சுன்னா they have significantly higher risk for leak. அடுத்து வேற என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்னா most common cause of death அப்படின்னு கேட்பான். most common cause of death வந்து intraperitoneal hemorrhage. Intraperitoneal hemorrhage தான் most common cause of death. அடுத்த பேஜ் போயிடலாம். ஸோ இந்த ஸ்கோரிங் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டடி குரூப் ஆன் பேன்கிரியாட்டிக் ஃபிஸ்டுலா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆன் பேன்கிரியாட்டிக் ஃபிஸ்டுலா, இது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஏபிசி அப்படின்னு 3 கிரேட் இருக்கு, பல பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை எதனா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, அந்த ஏ வந்து ஜென்ரலா பயோகெமிக்கல் லீக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கன் ஃபெயிலியரு, டெத்து, அப்புறம் வந்து ரீஆபரேஷனு, அப்புறம் செப்சிஸ் வித் ஆர்கன் ஃபெயிலியரு, இதெல்லாம் வர்றது வந்து கிரேட் சி. இது ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் சிடி ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து ஏல நெகட்டிவா இருக்கும், பில பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ், சில ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். அடுத்து பர்சிஸ்டன்ட் ட்ரைனேஜ், இதுதான் கேட்பான். பர்சிஸ்டன்ட் ட்ரைனேஜ் தட் இஸ் ஆஃப்டர் 3 weeks இருந்துச்சுன்னா தட் மைட் பி பி ஆர் சி கிரேடு. ஓகே, ஏ கிரேட்ல வந்து இருக்காது. அப்புறம் ரீஆபரேஷன் இருந்தா அது சி கிரேடு. டெத் ரிலேட்டட் டு பிஓபிஎஃப் இருந்தா அது பாசிபிளி எஸ், அது வந்து 3rd கிரேட்ல இருக்கலாம். அடுத்து சைன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன், செப்சிஸ் அதெல்லாம் இருந்தா எஸ். ஓகே, அடுத்து இதுல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா நம்ம வந்து பி கிரேடு தான், அது வந்து சி கிரேட்னு சொல்ல மாட்டான். ஆனா செப்சிஸ் இருந்தா தான் சி கிரேட்னு சொல்லணும். இது ஒரு கன்ஃபியூசிங் பாயிண்ட். இன்ஃபெக்ஷன் வேற, செப்சிஸ் வேற. வெறும் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா இட்ஸ் நாட் சி கிரேட். பேஷண்ட் ஷுட் ஹேவ் செப்சிஸ். ஸோ ஆர்கன் ஃபெயிலியர், டெத், ரீஆபரேஷன், செப்சிஸ் வித் ஆர்கன் ஃபெயிலியர், இதெல்லாம் வந்து சி கிரேடு. அவ்வளவுதான் இதுல ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு, பெருசா ஒன்றும் இல்லை இந்த கிரேடிங்ல. So pancreatic, endocrine and exocrine insufficiency can occur after Whipple, but the risk of these events is unpredictable. Okay, so for individuals with a normal gland, pancreatic insufficiency is rare. And the ரெண்டு fact ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Unpredictable, normal gland insufficiency will be rare. அடுத்து controversies போட்டிருக்கான். Palliative bypass in case of unresectable metastatic disease. If metastatic or unresectable disease is observed once laparotomy has been performed, decision to proceed with biliary or gastrointestinal bypass needs to be individualized. So அதுல வந்து in the setting of a carcinomatosis or multifocal metastatic disease, regardless of the performance status, endoscopic intervention should be favored due to the short median survival. Okay, so carcinomatosis, multifocal metastasis இல்ல carcinomatosis இருந்தாலே நம்ம ஸ்டென்டிங் தான் போகணும் மோஸ்டா. ஓகே, ஏன்னா ரொம்ப கம்மினால் தான் உயிரோட இருப்பாங்க. If patient has had obstructive GI symptoms or need for a placement of duodenal stent previously, it may be prudent to do a GI bypass. Similarly, in those patients with a good functional status and low volume metastatic disease or locally advanced disease, operative biliary bypass is a reasonable option. Okay, அடுத்து pylorus preserving versus non-pylorus preserving Whipple's procedure. So initially it was proposed as a means to reduce the post-pancreatectomy dumping and bile reflex, okay, which is common after the non-pylorus preserving procedure. So none of the randomized control trials have suggested superiority of the pylorus preserving over a non-pylorus preserving. இன்னும் எந்த ட்ரையலும் randomized ட்ரையலும் have proven that superiority of the pylorus. இருந்தாலும் இந்த டம்பிங்கு, இந்த பைல் ரிஃப்ளெக்ஸ் அதெல்லாம் கம்மி பண்றதுக்கான தான் பைலோரஸ் ப்ரிசர்வ் பண்றோம். அடுத்து பிஜே வர்சஸ் pancreatic gastrotomy. So the PJ remains the Achilles heel. இது ஒரு MCQ, Achilles heel of the Whipple's procedure. So அடுத்து in case in which the pancreatic duct is identified, invagination of the gland into the is not identified, invagination of the gland into the jejunal stump or PG may be performed. Okay,
ஸோ என்ன சொல்றேன்னா வந்து பிஜே தான் பெட்டர் எப்போ ரொட்டீனா பண்ணுவோம். பேன்கிராட்டிக் டக்டை தனியா கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா ஒன்னு கிளாண்டை வந்து அந்த ஜிஜினல் ஸ்டம்புக்குள்ள இன்வாஜினேட் பண்ணி விட்டுறணும், இல்லைன்னா பிஜி பண்ணணும், பேன்கிராட்டிக்கோ கேஸ்ட்ரோஸ்டமி பண்ணணும். ஓகே, அந்த இது வந்து அதான் அது பேர் டங்கிங் டெக்னிக் சொல்லுவாங்க. பேன்கிரியாஸ் வந்து நார்மல் பேன்கிரியாஸா இல்ல பிரிட்டில் பேன்கிரியாஸ்னு பார்க்கணும். சாஃப்ட் பேன்கிரியாஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா பெட்டர் வந்து வீக் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம உள்ள இன்வாஜினேட் பண்ணி விட்டுருவோம்ல. எஸ், வீக் ஆகிற மாதிரினா அதான் பேன்கிரியாஸோட டெக்ஸ்சர் பொறுத்து தான். நம்ம டெக்ஸ்சர் சொல்றோம்ல, ப்ரெடிக்டிவ் ஃபேக்டர் ஆஃப் த ஃபார் கிளாண்ட் பேன்கிராட்டிக் ஸ்லைஸ் டெக்ஸ்சர் ஆஃப் த கிளாண்ட் தான். டெக்ஸ்சர் வந்து வெரி சாஃப்ட் பிரிட்டிலா இருக்குதுன்னா அது வந்து டங்கிங் டெக்னிக் தான் பெஸ்ட். அதான் டங்கிங்னா நீ சொன்ன இன்வாஜினேஷன் ஆஃப் கிளாண்ட் இன்டு தி ஜெஜுனம். அப்படி இல்லைன்னா மோஸ்ட் காமன்லி டன் இஸ் டக்ட் மியூகோசா. அதுதான் அடுத்து சொல்றேன். அந்த பிஜி டக்ட் மியூகோசா அப்ரோச் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த அனஸ்டமோசிஸ்க்கு. இல்ல சார், அவன் என்ன சொல்றான்னா, நான் இங்க எழுதிருக்கிறது வந்து என்னன்னா, அந்த நம்ம நீங்க டக்ட் மியூகோசா டெக்னிக் சொன்னீங்கல்ல, அதை விட பெட்டர் வந்து இது ரெண்டும் பண்றது. இதுதான் கிளாஸ்ல சொன்னாங்க. பிஜி இல்லைன்னா இந்த இன்வாஜினேஷன் ஆஃப் கிளாண்ட் இருக்குல்ல, டங்கின்ஸ் ப்ரொசீஜர், that is superior to duct to mucosa technique in cases where you cannot find the duct. ஆமா, இல்ல டக்ட் கிடைக்கலன்னா நீ வந்து வேற ஏதாவது பண்ணி தான் ஆகணும். டக்ட் இருக்கும்போது நல்ல கிளாண்டா இருக்கு அப்படின்னா டக்ட் மியூகோசா தான் மோஸ்ட் காமன்லி டன். டக்ட் கிடைக்காம இருக்கும்போது எய்தர் வந்து பிஜி பேன்கிராட்டிக்கோ கேஸ்ட்ரோஸ்டமி ஆர் டங்கிங்னு சொல்லுவாங்க, கிளாண்ட் இன்வாஜினேஷன் இன்டு தி ஜெஜுனம், அதுதான் பண்ணணும். ஓகே சார். டக்ட் நார்மலி டக்ட் மியூகோசா மோஸ்ட் காமனா பண்ணுவாங்க. டக்ட் கிடைக்கலன்னா என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குன்னா பிரிட்டில் பேன்கிரியாஸா இருக்கும், சாஃப்ட் பேன்கிரியாஸா இருக்கும், அப்ப டக்ட் சைஸே வந்து ரொம்ப இதா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீ வந்து இந்த டங்கிங் பண்ணுவ. இதுலயே நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, காக்கெட்டா ரோரிட்னா நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு டக்ட் இதுலயும். அது வந்து ப்ளூம் கார்ட்ல கொடுத்துருப்பான், ஆனா அது தேவையில்ல, இது மட்டும் போகணும். ஓகே சார். ஸோ அடுத்து யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்லியோடைட் சொமாட்டோஸ்டாட்டின் டு ரெடியூஸ் த பேன்கிராட்டிக் ஃபிஸ்டுலா. இதுல வந்து யூரோப்பியன் ஸ்டடீஸ்ல என்ன சொல்லுதுன்னா, பெரிய ஆப்ரேட்டிவா இதை யூஸ் பண்ணா பேன்கிராட்டிக் ஃபிஸ்டுலா வந்து கம்மியாகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா நார்த் அமெரிக்கன்லாம் அதை சொல்லலை. ஸோ இந்த எம்எஸ்கேசிசி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, they have evaluated the efficacy of peseriotide, a somatostatin analog with longer half life, okay, 11 hours compared to 2 hours for octreotide, and a broader binding profile. Peseriotide binds to somatostatin receptor 1, 2, 3, 5, whereas octreotide binds only to octreotide receptor 2 and 5. ஸோ இந்த இது இம்பார்ட்டன்ட். பெசிரியோடைடு வந்து ஆக்டியோடைடோட பெட்ரு, ஏன்னா அது வந்து ஹாஃப் லைஃபும் அதிகம், மல்டிபிள் 1, 2, 3, 5 4 ரிசெப்டாரோட பைண்ட் ஆகும். ஓகே, இன் ரெடியூசிங் த pancreatic fistula or leak or abscess of grade 3 or higher after the pancreatic surgery. அடுத்து, this finding was consistent in patients undergoing the pancreaticoduodenectomy or distal pancreatectomy as well as in patients with dilated duct versus non-dilated pancreatic duct. அவ்வளவுதான், இதெல்லாம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. அடுத்து extent of lymphadenectomy. So in addition to the peripancreatic portal pyloric lymph node, extended lymphadenectomy என்ன? So யூசுவலா ரிமூவ் பண்றது வந்து பெரிபான்கிரியாட்டிக் போர்ட்டல் அப்புறம் பைலோரிக் லிம்ஃப் நோட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். வெரி எக்ஸ்டெண்டட்னா அது கூட சேர்ந்து ஹைலாரியும் ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் நோட்ஸையும் நம்ம எடுக்கிறது பேர் தான் வந்து ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் தானே, இல்லை ஒரு நிமிஷம், ஆமா, ஹைலாரும் ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் லிம்ஃப் நோட்ஸையும் எடுக்கிறது தான். ஃப்ரம் த celiac origin to the level of the inferior mesenteric artery and including all tissue between the renal hilum laterally. So அதான் extended lymphadenectomy. So this extended lymphadenectomy has no evidence to suggest improved survival after the improved survival. Okay, என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. எக்ஸ்டெண்டட்னா ஸ்டாண்டர்டோட சேர்த்து ஹைலார் ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் இம்பார்ட் பண்ணுது. ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர்னா பெரிபான்கிராட்டிக் போர்ட்டல் அப்புறம் ஸ்பைலோரிக் லிம்ஃப் நோட்ஸ்லாம் எடுக்கிறது. இன்ஃபேக்ட் மோர் தேன் ஒன் ட்ரையல் has shown increased morbidity. எக்ஸ்டெண்டட் பண்றதுனால மார்பிடிட்டி தான் அதிகமாகுதான், வித் டிலேடு கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங், pancreatic fistula, dumping அதெல்லாம். So in view of the current evidence, standard pancreatic duodenectomy is the operation of choice for localized pancreatic adenocarcinoma. அடுத்து, ஸோ இங்க சில பாயிண்ட் எழுதி வச்சிருக்கேன். பிஓபிஎஃப், அதாவது போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் pancreatic fistula வந்து யாருக்கெல்லாம் கம்மியா இருக்குன்னா, இந்த பைண்டிங் ஆர் இன்வாஜினேட்டிங் பிஜே பண்றதுக்கு, பெசிரியோடைட் ஆர்
உலினாஸ்டாட்டின் ஒன்று இருக்கு, அதுல கொடுக்கல. உலினாஸ்டாட்டின் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு, அடுத்து ரூஎன்ஒய் பிஜே பண்றவங்களுக்கு, அடுத்து எக்ஸ்டர்னல் மெயின் பேன்கிரியாட்டிக் டக்ட் ஸ்டென்ட் வைக்கிறவங்களுக்கு, அடுத்து ஆன்டிகோலிக் ஜிஜே, அப்புறம் எரித்ரோமைசின் யூசேஜ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரூவன். இதெல்லாம் இருந்தா பண்ணோம்னா எரித்ரோமைசின் யூசேஜ், ஆன்டிகோலிக் ஜிஜே, எம்பிடில ஸ்டென்ட் வைக்கிறது, ரூஎன்ஒய் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றது, இதெல்லாம் பண்ணா பிஓபிஎஃப் வந்து ரேட் வந்து கம்மியா இருக்கும். தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து ட்ரெயின் ரிமூவல் டைம். ஸோ ட்ரெயின் ரிமூவல் டைம்ல வந்து இந்த நோ டிஃபரன்ஸ், அதனால கம்மியாகுது அதிகமாகுதுன்னா இல்லை இந்த ரீக்லேட்டு. ஆனா லேட்டா ரிமூவ் பண்றதுனால மார்பிடிட்டி வந்து ஜென்ரலா மார்பிடிட்டி வந்து அதிகமாகுது. ஸோ அடுத்து லேப்ரோஸ்கோபிக் அண்ட் ரோபாட்டிக்ல ஃபுல்லா கதை. லாஸ்ட் 10 லைன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அட் திஸ் டைம் ஓப்பன் பேன்கிரியாட்டிகோ டியோடினெக்டமி ரிமைன்ஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேர். அவ்வளவுதான், மற்றதெல்லாம் தேவையில்லை ஒன்றும் அதில். அடுத்து ஆன்டிகோலிக் வர்சஸ் ரெட்ரோகோலிக் டிஜேல வந்து ஆன்டிகோலிக் டிஜே மே இம்ப்ரூவ் த கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங் டைம் கம்பேர்ட் வித் த ரெட்ரோகோலிக் டெக்னிக். அடுத்து ட்ரெயின் வெர்சஸ் நோ ட்ரெயின், அதான் சொன்னேன், காம்ப்ளிகேஷன்ல நோ டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ அட் திஸ் டைம் என்ன பண்ணும், ஏன்னா டிடெக்ட் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து அந்த லீக்கை. ஸோ அதனால அட் திஸ் டைம் யூஸ் ஆஃப் சர்ஜிக்கல் ட்ரெயின் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேர். நான் முன்னாடி ட்ரெயின் பத்தி சொன்னது வந்து லீக்கை பத்தி. லீக்கு வருமா வராதா ட்ரெயினோட எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஆனா ஜென்ரலா இப்ப ட்ரெயின் வைக்கிறது நல்லது, ஏன்னா டிடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றான். ஒன்லி இண்டிகேஷன் ட்ரெயின் இன் ஜிஐ சர்ஜரியில இது ஒண்ணுதான். அப்புறமேல வந்து யூசோபேகஸ்ல பண்ணும்போது நம்ம யூசோபேகஸ் பான்கிரியாஸ் மட்டும் தான் போடணும், ட்ரெயின் வேற எதுக்குமே இல்ல. அடுத்து irreversible electroporation. Irreversible electroporation preserves the collagen rich structure such as the blood vessels and ducts while killing the tumor cells, and therefore is proposed to provide the improved local control or overall surveillance for patients with the pancreatic cancer. So this is a new technique, irreversible electroporation, just you know. அதுக்கடுத்து adjuvant therapy for pancreatic cancer. So எப்போ ஆரம்பிக்கணும்னா இது ஒரு MCQ, start within 12 weeks after the full recovery. Okay, ஓட்டில இருந்து ஒரு 1 வீக் ஆகும் ரெக்கவரி ஆகுது. ஃபுல் ரெக்கவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் within 3 months you have to give the you have to start the therapy. So இப்போ நியோஅட்ஜுவன்ட் தெரப்பி வந்து நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா கீமோ ப்ரிசீட்ஸ் த சிடிஆர்டி. இஃப் நாட் நியோஅட்ஜுவன்ட் தெரப்பி கொடுக்கலன்னா ஃபர்ஸ்ட் கீமோ அட்ஜுவன்ட் செட்டிங்ல கீமோ தெரப்பி கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து சிடிஆர்டி கொடுக்கணும். அது ஒரு பாயிண்ட். அடுத்து இதுல ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசா இல்லை, இருங்க ஒரு நிமிஷம். இந்த ட்ரையல் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இதுல. ஸோ சம்மரி ஆஃப் த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் டிஃபைனிங் ரோல் ஆஃப் அட்ஜுவன்ட் தெரப்பி ஆஃப்டர் த ரிசெக்ஷன் ஆஃப் பேன்கிரியாட்டிக் கேன்சர். இதுல எஸ்பேக் பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எஸ்பேக் 1 வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அட்ஜுவன்ட் கீமோதெரப்பி இம்ப்ரூவ் சர்வைவல். கீமோ ரெடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்க கீமோ ரேடியேஷன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட்மார்க் ட்ரையல் எஸ்பேக் 1 தான் வந்து கீமோ ரேடியேஷன் வந்து நல்ல மார்பிடிட்டி தான் கிரியேட் பண்ணுது, அட்ஜுவன்ட் கீமோதெரப்பி இம்ப்ரூவ் சர்வைவல்னு சொன்னது. ஸோ அதுக்கடுத்து எஸ்பேக் 1க்கு அடுத்து எஸ்பேக் 3, 4 இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பேக் 3 என்ன சொல்லுதுன்னா அட்ஜுவன்ட் கீமோதெரப்பி அலோன் with gemcitabine provides similar overall survival compared with 5FU but with significantly less toxicity. Okay, so gemcitabine alone மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னது வந்து எஸ்பேக் 3. அடுத்து எஸ்பேக் 4 ட்ரையல் வந்து adjuvant combination of the gemcitabine and capecitabine is superior to gemcitabine alone னு சொன்னது வந்து எஸ்பேக் 4. So gem plus capecitabine is better than gemcitabine alone is எஸ்பேக் 4 ட்ரையல். அடுத்து இந்த இன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இந்த கான்கோ ட்ரையல் வந்து ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சொன்னேன், அட்ஜுவன்ட் ஜெம்சிடாபைன் இம்ப்ரூவ்ஸ் த டிசீஸ் ஃப்ரீ சர்வைவல் கம்பேர்ட் வித் அப்சர்வேஷன். அடுத்து RTOG 9704 அது வந்து ஜெம்சிடாபைன் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் 5U பேஸ்டு கீமோ ரேடியேஷன் ப்ரொவைட் சிமிலர் ஓவரால் சர்வைவல் கம்பேர்ட் வித் 5FU பட் வித் சிக்னிஃபிகன்ட்லி லெஸ் டாக்ஸிசிட்டி. கேட்டா எஸ்பெக்ட் தான் கேட்பான், அதை மட்டும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. அடுத்து இந்த ப்ராடிஜ் ட்ரையல்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ப்ராடிஜ் ட்ரையல் வந்து என்ன சொல்லுச்சுன்னா the median survival was nearly 9 months longer in the M-FOLFIRINOX and arm compared to the gemcitabine arm. ஸோ ப்ராடிஜ் ட்ரையல் வந்து இப்போ புது ட்ரையல், அது வந்து இந்த FOLFIRINOX வந்து பெட்டர்னு சொன்னது ஜெம்சிடாபைனை விட, அது ஒன்று. அதுக்கடுத்து ரோல் ஆஃப் நியோஅட்ஜுவன்ட் தெரப்பி. So after the surgical resection, after approximately 25% do not receive the adjuvant therapy because of refusal, surgical complication or inability to recover physiologically.
So giving therapy before surgery ensures that all the patients will receive my MDT, multi modality treatment, and by delivery of the drug to an intact gland with established blood supply, the efficacy of the therapy may be maximized. So அதனால தான் நியோஅட்ஜுவன்ட் இப்போ இன்க்ரீசிங்கா கொண்டு வராங்க. ஸோ அடுத்து இது அந்த மெட்டாஸ்டாட்டிக் pancreatic carcinoma-க்கு இந்த இது கொடுக்கலாம், ஃபோல்ஃபைரினாக்ஸ் பெஸ்ட் தெரபி. அடுத்து நியோஅட்ஜுவன்ட் தெரப்பி மே ப்ரொவைட் இம்ப்ரூவ்டு செலெக்ஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ், அதெல்லாம் தேவையில்லை. அடுத்து இந்த அக்கார்ட் 11 ஒரு ஸ்டடி இருக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அக்கார்ட் 11 வந்து ஃபார் பாலியேட்டிவ் கீமோதெரப்பி கொடுக்கறதா வந்து அக்கார்ட். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் ஹூ ரிசீவ்டு neoadjuvant therapy and suffered post-operative major complications had longer survival with patient when compared with patients with the surgery first approach who had a major post-operative complication. So NACT protects patients with pancreatic cancer who undergo pancreatic for cancer from early recurrence and death. அடுத்து so in select patients the role of neoadjuvant therapy is clearer, particularly for those with the borderline therapy. Okay, so யாருக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரான் ஒன்னொன்னா நியோஅட்ஜுவன்ட் தெரப்பி. அதான் ஒன்று வந்து இந்த ஏர்லி ரிக்கரன்ஸ் வரவங்களுக்கு பெனிஃபிட்லாம் இருக்கலாம் அப்படி ரிஸ்க் இருந்தா, இன்னொன்று பார்டர் லைன் டியூமருக்கு அப்படிலாம் சொல்றான். அடுத்து ப்ரியோபேங்க் 1 அப்படின்னு ஒரு ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையர். ஸோ இது என்ன சொல்லுச்சுன்னா patients undergoing neoadjuvant approach had significantly better overall better disease free survival சொன்னது வந்து pre-op pancreas அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. pre-op pancreas அதான் pre-op panc. அடுத்து so neoadjuvant therapy may play an important role in identifying the subset of the patients most likely to derive benefit from the aggressive multimodality therapy, including surgical resection with the vascular resection. அதெல்லாம் உங்களுக்கு பெரிய பாயிண்ட்ல. அடுத்து chemotherapy for metastatic pancreatic adenocarcinoma. So more than 80% with locally advanced or metastatic and are primarily managed with the chemotherapy. So அது மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி compared with gemcitabine alone, FOLFIRINOX improves the median overall survival. So இது வந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் உயிரோட இருக்காங்க. இவ்வளவு 6 மாசம் வரைக்கும் ஜெம்சிடபைன் மட்டும் கொடுத்தா உயிரோட இருக்காங்க. அப்புறம் ப்ரோக்ரஷன் சர்வைவலும் அதிகமா இருக்கு. SPAC 5 சார் இது? ஆமா ஆமா. Okay. So this is SPAC 5. FOLFIRINOX better than gemcitabine for metastatic cancers. So FOLFIRINOX is being used as a neoadjuvant regimen of choice in patients with borderline resectable pancreatic cancer and good performance status who can tolerate this aggressive regimen. So in a similar vein, the combination of gemcitabine with nab-paclitaxel improves overall and progression-free survival of patients with metastatic pancreatic cancer compared with gemcitabine. So இன்னொன்னு வந்து better than gemcitabine alone, that is gemcitabine with nab-paclitaxel. அப்புறம் the addition of the erlotinib, which is a EGFR dependent inhibitor, leads to statistically significant but marginal improvement in overall survival and progression-free survival in patients with metastatic. So erlotinib ஒரு ஆப்ஷன், ஒரு ட்ரக் மெட்டாஸ்டாட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றது. இப்போ கரண்ட் வந்து பிடி பார்டர் லைனுக்கும் இந்த மெட்டாஸ்டாட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் FOLFIRINOX தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அடுத்து இந்த மெட்டாஸ்டாட்டிக்லயே நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் எழுதி வச்சிருக்கேன். இந்த MSIH அந்த MMR ஜீன்லாம் இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு வந்து பெம்ரோலிசிபாப் கொடுக்கலாம். ஓகே. அடுத்து NTRK ஃபியூஷன் ஜீன் பாசிட்டிவ் டியூமர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு வந்து லாரோட்ரெக்டினிப், என்ட்ரெக்டினிப் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு பாயிண்ட் MMR, MSIH அவங்களுக்கு வந்து பெம்ரோலிசிபாப், இன்னொன்று வந்து லாரோட்ரெக்டினிப், என்ட்ரெக்டினிப் வந்து இட் இஸ் ஃபார் NTRK ஃபியூஷன் ஜீன் பாசிட்டிவ் டியூமர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் palliative therapy for pancreatic cancer. ஃபர்ஸ்ட் biliary obstruction, ERCP with metal stent வைக்கணும் for jaundice. So more than 90% it is beneficial in patients for whom endoscopic palliation is impossible. அப்ப PTBD பண்ணணும். For patients who are found at laparotomy, அதான் நான் சொன்னேன் முன்னாடியே, லாப்ராட்டமி பண்ணும்போது வந்து we can go for Roux-en-Y-HJ. அடுத்து gastric outlet obstruction. So 20% patients incidence found to be, for those with metastatic disease and found to be unresectable on the basis of the imaging finding who have symptoms of GUO, stenting should be carried out. So இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் மைண்ட். GUO வந்து ப்ரீ ஆபரேட்டிவாவே நம்ம அன்ரிசெக்டபிள்னு ப்ரீ ஆபரேட்டிவாவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு.
அதோட அவனுக்கு வந்து கு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து எண்டோலுமினல் ஸ்டென்டிங் தான் பண்ணணும். அவனுக்கு வந்து நம்ம ஜிஜே பண்றதுக்கு தேவையில்லை. அட் த டைம் ஆஃப் ஆபரேஷன் இருந்தாதான் வந்து நம்ம வந்து ஜிஜே பண்ணும் with no increase in perioperative morbidity. So for patients who require surgical intervention, a double bypass consisting of a Roux-en-Y-HA and GJ may be performed. அடுத்து பெயின் ரிலீஃப். அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு இண்டிகேஷன் என்ன, மோர் தேன் 2 years சர்வைவல் இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும், நீ ப்ரீயாப்பா கண்டுபிடிச்சிட்ட இருந்தாலும் சர்வைவல் ரேட் வந்து மோர் தேன் 2 years இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னாலும் we can go for surgical bypass, அதாவது சர்ஜிக்கல் ஜிஜே கம்பேர்ட் டு ஸ்டென்டிங். இது கிளாஸ்ல சொன்னது. அடுத்து பெயின் ரிலீஃப். ஸோ பெயின் ரிலீஃப் வந்து நம்ம 3 ml ஆஃப் 0.25% புப்பிவேக்கைன் அண்ட் 10 ml ஆஃப் அப்சல்யூட் ஆல்கஹாலை வந்து அந்த தான் கெமிக்கல் ஸ்பிளாங்க்டனெக்டமி சீலியாக் பிளெக்சஸ்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ for those with unresectable disease based on staging evaluation who do not undergo surgical exploration, neurolysis can be achieved through the EUS guidelines. 80% pain relief இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் pancreatic tumor பத்தி. இதில் நான் உடனே ஒன்று மட்டும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது. வந்துருங்க. ஓகே, TNM staging of CA pancreas. ஓகே, pancreatic adenocarcinoma. ஸோ T1 வந்து less than 2 cm, T2 வந்து 2 to 4 cm, T3 வந்து more than 4 cm. ஓகே, ஸோ அப்புறம் சீலியாக்கு ஆர் SMA இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அதுவும் வந்து T4. அப்புறம் T3ல வந்து ரெண்டு, இப்போ வந்து ஏபின்னு பார்ப்போம். இது வந்து ஜென்ரலா சொன்னேன், T1 T2 T3னா என்னென்ன, T4னா என்னென்னு. அடுத்து இதுலயே T3A T3Bன்னு இருக்கு. ஸோ பேன்கிரியாஸை இன்வேட் ஆச்சுன்னா அது T3A, அதாவது மோர் தேன் 4 cm வித் இன்வேடிங் இன்டு த பேன்கிரியாஸ்னா T3A. இதே இது மோர் தேன் 0.5 cm ஃப்ரம் த பேன்கிரியாஸ் ஆர் டியோடினல் சீரோசா இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அது T3B. இது ஒரு அப்படியே ஒன்லைனர் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. T3B வந்து இந்த டியோடினல் சீரோசா அது கேட்பான். டியோடினல் சீரோசா இன்வால்வ் ஆயிட்டா T3B. அடுத்து T1Aல ரெண்டு இருக்கு, T1A T1Bன்னு ஒன்று இருக்கு. T1Aனா ஆம்புலா இல்ல அந்த பேர் என்ன எஸ்ஓடினா இதான ஸ்பிங்டர் அடி, அதுல இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அது வந்து T1A. இதே இந்த பெரிய பெரிஸ்பிங்ட்ரிக் ஆர் டியோடினல் சப்மியூகோசா இன்வால்வ் ஆனா T1B. ஸோ டியோடினல் சீரோசா இன்வால்வ் ஆனா T3B. இதே இது டியோடினல் சப்மியூகோசா இன்வால்வ் ஆனா T1B. அடுத்து T2னா என்னன்னா மஸ்குலரிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டியோடினம் இன்வால்வ் ஆனா T2. ஸோ 1B இஸ் சப்மியூகோசா, T2 இஸ் மஸ்குலரிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டியோடினம். அடுத்து T3B இஸ் டியோடினல் சீரோசா. அடுத்து T4 வந்து சீலியாக் ஆர்டரி, SMA, காமன் ஹெப்பாட்டிக் ஆர்டரி அதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆனா T4. ஓகே, சீலியாக்கு SMA காமன் ஹெப்பாட்டிக் ஆர்டரிலாம் T4. இது வந்து ஆம்புலரி ஜென்ரலா CA pancreas. ஜென்ரலா வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது லெஸ் தேன் 2 to 4, மோர் தேன் 4, சீலியரி ஆர் SMA வந்து T4. ஓகே, இதுல இந்த ஆம்புலரி கேன்சருக்கு தான் இந்த இதை வச்சு சொல்லுவோம், T1A T1B T3A T3B. அதெல்லாம் கன்ஃபியூசிங்கா இருந்திருக்கும், நான் குரூப்ல போஸ்ட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ அடுத்து வந்து பேன்கிரியாட்டிக் ட்ராமா. இந்த தியரி நான் வாசிக்கல, ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த அமெரிக்கன் அசோசியேஷன் ஆஃப் இது அது மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கிரேடிங் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த கிரேடிங்ல வந்து we have 5 grade. ஓகே, இதுல வந்து கிரேட் 5ல இருந்து போவோம். கிரேட் 5 இஸ் லாசரேஷன், தட் இஸ் மேசிவ் டிஸ்ட்ரப்ஷன் ஆஃப் த பேன்கிரியாட்டிக் ஹெட். இது கேட்பான், மேசிவ் டிஸ்ட்ரப்ஷன் ஆஃப் பேன்கிரியாட்டிக் ஹெட்னா தட் இஸ் கிரேட் 5. அடுத்து proximal transection or pancreatic parenchyma injury involving the ampulla, அது வந்து கிரேட் 4. அடுத்து கிரேட் 3ல வந்து டக்டல் இன்ஜுரி இருந்தா கிரேட் 3. அடுத்து கிரேட் 2ல வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு இருக்கு. ஹெமட்டோமா வந்து மேஜர் கண்டிஷன் வித்தவுட் டக்டல் இன்ஜுரி ஆர் டிஷ்யூ லாஸ். லாசரேஷன் வந்து மேஜர் லாசரேஷன் வித்தவுட் டக்டல் இன்ஜுரி ஆர் டிஷ்யூ லாஸ். அடுத்து கிரேட் 1 வந்து மைனர் கன்டியூஷன் ஆர் சூப்பர்ஃபிஷியல் லாசரேஷன் வித்தவுட் டக்டல் இன்ஜுரி. ஸோ கீவேர்ட் பார்க்கணும்னா மைனர் கன்டியூஷன் ஆர் சூப்பர்ஃபிஷியல் லாசரேஷன்னா கிரேட் 1, மேஜர் கன்டியூஷன் மேஜர் லாசரேஷன் வித்தவுட் டக்டல் இன்ஜுரினா 2, டக்டல் இன்ஜுரி இருந்தா 3. அடுத்து ப்ராக்சிமல் டிரான்செக்ஷன் ஆர் பேரன்கைமல் இன்ஜுரி இன்வால்விங் த ஆம்புலானா 4. அப்புறம் ஹெட் மேசிவ் டிஸ்ட்ரப்ஷன்னா கிரேட் 5. தேங்க்யூ. இதுல பீடியாட்ரிக்ஸ்னா பிளண்ட் ட்ராமா இன்ஜுரி, இதுதான்
அடல்ட்ஸ்ல வந்து மோஸ்ட்லி பெனட்ரேட்டிங் இந்த மாதிரி இன்ஜுரி தான். பிளண்ட்ரோமா எங்க இருக்குன்னா பாடி ஆஃப் த பேங்க்ரியாஸ்ல இருக்கும். இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் வந்து ஒரு அமைலேஸ் வேல்யூ மட்டும் பார்க்க கூடாது, சீரியல் குவான்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் அமைலேஸ்ல பார்த்து தான் ட்ரோமாக்கு சென்சிட்டிவிட்டி அதிகம். அப்புறம் டக்ட் இன்டெகிரிட்டி எப்பவுமே ஐஆர்சிபி வச்சு தான் பார்க்க முடியும். அவ்வளவுதான். இதுல வந்து கிரேட் 4 இன்ஜுரி எல்லாம் வந்து விப்புல்ஸ் சர்ஜரி பண்ணோம். ஒன்னு டேமேஜ் கண்ட்ரோல் சர்ஜரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் விப்புல் சர்ஜரி. ஓகே. இதுல வந்து ட்ராமா சாப்டர் நல்லா கொடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இதோட 1 2 எல்லாம் வந்து டிப்ரைட்மெண்ட் இல்லைன்னா ட்ரைனேஜ் பண்றதுனா பண்ணலாம். 3க்கு வந்து சென்ட்ரல் பேங்க்ரியாடெக்டமி பண்ணலாம், இல்லைன்னா டிஸ்டல் பேங்க்ரியாடெக்டமி பண்ணலாம். டிஸ்டல் பேங்க்ரியாடெக்டமி பண்றது வந்து எப்படி ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்னா எஸ்எம்வி வச்சு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆகும். எஸ்எம்விக்கு அப்புறம் அந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் பண்றது நம்ம either go for distal pancreatectomy or central part involvedனா central pancreatectomy. ஓகே.